எத்தனை பேர்ட்ட லேப்டாப் இருக்கு? ஸோ அவங்களா they can type yes I have in the chat, because this is a hands-on session. So in the hands-on sessionல we are going to do it. நம்ம செஞ்சு பார்க்க போறோம். Yes, super. I request everyone to mute your microphone so that மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருக்கும். ஸோ யார் யார் புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ they can mute your microphone. ஸோ I'll keep this session as a bilingual. ஸோ நான் இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லையும் நான் மாற்றி மாற்றி பேசுவேன் ஸோ தட் ஒரு நல்ல ரீச் இருக்கும். And okay, we have 5 or 6 members with laptop. So whoever joins, so laptop இருந்தா we can do it. நம்ம இப்பயே செஞ்சு பார்க்கலாம். You can by the end of this session நீங்க ஒரு வெப்சைட் உங்களுக்கு நீங்களே கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்க by the end of this session. Okay, now let's go. இப்போ ஓகே, என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் தெரியுதா? தெரிஞ்சுன்னா யூ கேன் டைப் எஸ் in the chat box. Okay, cool. So இன்னைக்கு we are going to see how to create a website using WordPress. So WordPress ன்றது it is a software. இந்த software யூஸ் பண்ணி நம்ம வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணலாம். So it is one of the easiest way to create a website. So website எதுக்குன்னா there are multiple purposes. நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கீங்க, நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சிருக்கீங்க, யூ ஆர் ப்ரொவைடிங் அ சர்வீஸ். அந்த சர்வீஸை நீங்க ஒரு வெப்சைட் மூலமா ஷோகேஸ் பண்ணதான். ஸோ எந்த ஒரு பர்சனுக்குமே ஒரு இம்பார்ட்டன்டா ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி the first thing they do is go to Google and search. ஸோ நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்றப்போ, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ எம் ரன்னிங் அ ஸ்கூல், நான் ஒரு ஸ்கூல் ரன் பண்றேன்னா ஸோ அதுல கூகுள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா தான் தே நோ தட் ஓகே திஸ் இட் கிவ்ஸ் அ கிரெடிபிலிட்டி. நம்ம சொல்றது வந்து இட் ஷோஸ் அஸ் வி ஆர் ப்ரொஃபஷனல். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் ஒரு ஆன்லைன் ப்ரெசன்ஸ், ஒரு வெப்சைட் இருக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ லெட்ஸ் கோ இன்டு திஸ் செஷன். So what is WordPress? So WordPress is an open source software. Open source in the sense anyone can use it without free of cost. So either use பண்ணி we can create a website, we can create a blog, or we can create an app. So WordPress only it is basically a CMS. CMS na content management system னு சொல்லுவாங்க. So இந்த content management system use பண்ணி multiple persons can work together, multiple person can collaborate together, and they can create a website. So basically it is based on PHP and MySQL database. So this can be an interactive session. So எப்பப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் நீங்க கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ you can put it in the chat box. நம்ம அப்பயே we can clear the doubt and we can move on. So that interactive session ஆவும் இருக்கலாம். So உங்களுக்கு பெரிய டவுட் இருந்துச்சுன்னா you can unmute yourself and you can ask at the time itself. Is that clear? Okay, we'll go. So what kind of websites we can create with WordPress? நம்ம ஒரு blog நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம், ஒரு e-commerce வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணலாம், அமேசானோ இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி ஒரு e-commerce வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணலாம். பிஸ்னஸ் வெப்சைட், நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றேன், அந்த பிஸ்னஸை நான் ஷோகேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அதை ஷோகேஸ் பண்ணுறதுக்கான நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணலாம். ஒரு மெம்பர்ஷிப் வெப்சைட்னா பர்டிகுலர் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு இதனால உள்ள போனா தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெம்பர்ஷிப் வெப்சைட்னாலும் we can create it. ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ, ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஒர்க்ஸ் ஐ ஹவ் டன். So I am showcasing my portfolio. Or portfolio website you create panna, or an event website, or an e-learning website. So there are different kinds of website we can create using the WordPress. Yeah. Now we'll go on to the next slide. So these are different companies which uses WordPress for their business. So New York Times arukattu, CNN arukattu, Forbes, they use WordPress for to power their websites. And even White House oda website me it is powered by WordPress. Okay, we'll move on to the next slide. So these are some of the statistics. So idu presentation mariye pogun nenikireenga, just or static I'm just showing all the statistics. So over 40% of nearly 40% of all the websites in the internet are created using WordPress.
and 60% which uses content management system. So content management system is there are different content management systems like WordPress, Joomla, Drupal, Squarespace. So இந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதில் 60% வந்து வேர்ட்பிரஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க. ஓகே, now let's move on to the hands on demo. ஸோ இது ஒரு ஷார்ட் ப்ரெசன்டேஷன் தான், ஜஸ்ட் டு வேர்ட்பிரஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, now let's move on to the hands on demo. இப்போ யார் யார்ட்டெல்லாம் லேப்டாப் இருக்கோ யூ கோ டு திஸ். நான் ஒரு லிங்க் அனுப்புறேன், அந்த லிங்க்ல போங்க. ஸோ is the link accessible? So I'll share this slide as well. So yes, can you see my screen? So on the link access பண்ணீங்கன்னா you will land on the website like this, wordpress.com. Yes. So யார் யார்ட்டெல்லாம் லேப்டாப் இருக்கோ you just go inside that link. Yes, இப்போ அந்த லிங்க் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதுன்னா you just type yes in the chat box. Okay, thank you, thank you. Okay, okay, I'll share the link again. People are asking for the link again. Okay, this is the link. Yeah. Can everyone access this link? Okay. Okay, we'll move on to the next step. So you click that button called Start Your Website. So உங்களுக்கு இந்த ஒரு landing page கிடைக்கும், create an account. So you create an account using your Google ID. So if anyone have doubt, just unmute yourself and ask your doubt. Is that fine? Shall we move on? I'll wait for a minute. So you have this option called continue with Google. So on the button click பண்ணி you create a WordPress account. If this step is done, type yes in the chat box. Okay. Thank you, Vishnu. Thank you, Purnima. Let's wait for all the persons to catch up. So anyone need any help, they can type your question in the chat box, or you can unmute yourself and ask your doubt. So யாருக்காச்சும் எந்த doubt இருந்துச்சுன்னா you type in your chat box, or
You just unmute yourself and ask the question. That clear? So continue with Google கொடுத்து you create an account. Is that okay? Okay, shall we move on? இப்போ யாருக்கும் இது ஹெல்ப் இந்த ஸ்டெப் யாருக்கும் புரியலனா I'll wait and I'll clarify your doubt or else we'll move on. Okay, we'll move on. Okay. So once continue with Google கொடுத்துட்டீங்கன்னா you will see another page like this. Wait, I'll share the screen. Okay. Can you see this? In the screen வந்துச்சா எல்லாத்துக்கும்? Okay. So you can type any domain. For example, எந்த மாதிரி டொமைன்னாலும் நீங்க டைப் பண்ணிக்கலாம். So I am typing. Okay. So there are multiple. நீங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா there are multiple registrations. ஸோ நீங்கள் டாட் இன் டொமைன் நீங்கள் வேணும்னா அது கிளிக் பண்ணிக்கலாம், டாட் கோ டாட் இன் வேணும்னா அது கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் திங்ஸ் இது எல்லாமே டாட் காம் வேணும்னாலும் யூ கேன் டேக் இட். ஸோ இது எல்லாமே இந்த டொமைன் டாட் காமோ டாட் இன்னோ டாட் டெக்கோ யூ ஹேவ் டு பர்ச்சேஸ் த டொமைன் ஃபார் சம் அமௌண்ட். ஸோ நவ் வி ஆர் நம்ம இப்போ பேசிக் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் செஷன்ஸ்னால வி ஜஸ்ட் கோ வித் திஸ் ஒன். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுல. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டைப்பிங் குவன் இன்ஃபோடெக் test.wordpress.com. ஸோ எதெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கோ யூ கேன் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சப்டொமைனா wordpress.com வந்து ஒரு சப்டொமைனா நம்மளுக்கு வரும். ஸோ இஸ் தட் கிளியர்? பிகாஸ் திஸ் ஃப்ரீ, அவங்க ஃப்ரீயாக தராங்க. திஸ் வேர்ட்பிரஸ் இது வந்து யூ கேன் கிரியேட் இட் அஸ் அ ஃப்ரீ ஒன். ஸோ அதனால அவங்களோட சப்டொமைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நேமோட சேர்த்து வருது. ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் இட் இஸ் கமிங் லைக் திஸ். ஸோ வாட் எவர் நீங்கள் நான் ஐ ஜஸ்ட் டைப் மை கம்பெனிஸ் நேம். ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு என்ன நேம்னாலும் சாம்பிள் வெப்பேஜ் இல்லை டெஸ்ட் வெப்சைட் இல்லை சம்திங் எந்த ஒரு நேம்னாலும் உங்கள் நேமில் கூட நீங்கள் இஃப் யோர் நேம் இஸ் பாலாஜி ஜஸ்ட் டைப் பாலாஜி. ஸோ உங்கள் நேமில் கூட யூ கேன் கிரியேட் அ வெப்சைட். ஸோ வாட் எவர் நேம் கம்ஸ் ஆன் யோர் மைண்ட் நீங்கள் அதில் யூ கேன் டைப் இட் ஹியர் அண்ட் யூ கேன் மூவ் ஆன். செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் மூவ் ஆன். Is that clear? Is that clear? Shall we move on to the next step? Okay. So யாருக்காச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் type it in the chat box or unmute yourself and ask that doubt. We'll move on. So next உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன் வரும். இந்த ஸ்டெப்ல there are different plans. So you just go with start with a free site ன்னு ஒரு பட்டன் இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா your site will be ready. Yes, it is done. ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த லேண்டிங் பேஜ் வந்துருச்சா? wordpress.com/home/whatever name which you type. நீங்கள் டொமைன் நேம் அந்த டொமைன் காலம்ல நீங்கள் என்ன நேம் டைப் பண்ணீங்களோ, ஸோ திஸ் இஸ் தி நேம். ஸோ அதை என்ன செலக்ட் பண்ணீங்களோ அந்த ஒரு இது உங்களுக்கு யூஆர்எல்ல வந்திருக்கும். ஸோ யோர் டொமைன் நேம்னா அந்த டொமைன் நேம்ல நீங்க என்ன டைப் பண்ணிருக்கீங்களோ ஸோ தட் திங் வில் கம் இன் தி யூஆர்எல். ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த லேண்டிங் பேஜ் வந்துருச்சா? ஸோ wordpress.com/home/your domain name. Is that done?
So if it is done, type yes. Okay. Thank you, Sarojini. Thank you, Purnima. So shall we move on? Anyone need any help? Okay, we'll move on. So next, again the keyla, if you come down, there is an option called theme. So on the theme select பண்ணுங்க. So the main advantage using WordPress is there are like tons and tons of different themes and there are different plugins. So இந்த தீம்னா என்னன்னு எப்படின்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா, ஸோ தீஸ் ஆர் லைக் ப்ரீலோடட் டெம்ப்ளேட்ஸ் மாதிரி. ஸோ அந்த தீமை செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த டிசைன் செலக்ட் பண்ணிட்டு we can create அதில் we can customize our own thing. So we don't need to build a website from the scratch. ஸோ ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச்னா லைக் எல்லாமே ஒவ்வொரு பாக்ஸுமே இல்லை ஒவ்வொரு பேராகிராஃப் ஒவ்வொரு இமேஜும் வந்து நம்ம ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் கிரியேட் பண்ணி அப்படி பண்ணணும்னு தேவையில்லை. ஸோ தெர் ஆர் லைக் டிஃப்ரெண்ட் தீம்ஸ் விச் ஆர் அவைலபிள். ஸோ அந்த தீம்ஸை வி கேன் யூஸ் இட் அண்ட் வி கேன் கஸ்டமைஸ் தட் தீம் அண்ட் வி கேன் சேஞ்ச் வி கேன் கிரியேட் அவர் ஓன் வெப்சைட். ஸோ இஸ் தட் கிளியர்? Okay. So there are like different themes over here. So there are like different themes over here. So I'm selecting this theme. And I'm activating this. Is that clear? எல்லாராலையும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? Okay. Shall we go on to the next step? Okay. So if you have any doubts, chat box நீங்க type பண்ணுங்க or you unmute yourself and you ask the doubts, whatever doubts you have. Yes. So this is the theme. So in the theme, this there is already the theme. These are the things which are available. So Namma, we can just. So when you press this plus button over here, and the button press பண்ணீங்கன்னா, it shows that you can add a block. ஒரு block add பண்ணிக்கலாம். So there are different kinds of things we can add in this existing theme. For example, இப்போ I want to add a contact form. So நான் ஒரு contact form இங்க add பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா, so அங்க you can type it. So whatever things which you don't know, you can so if you don't know what this is, நீங்க அது மேல hover பண்ணீங்கனாலே it shows a short description on the right side. So addressனா you can add address, you can add business hour, you can add phone number. So there are a lot of different things. So image நீங்க add பண்ணலாம், gallery add பண்ணலாம், or ஒரு ஒரு cover photo add பண்ணலாம். You can add lots and lots of things. So I just added a contact form over here. For example, I need to change this image. எனக்கு இந்த image பிடிக்கல. I want to add my own image. அப்படின்னா, so you click the image, whatever நீங்க எந்த themeனாலுமே you can just click the image. So அந்த image click பண்ணிட்டு you can wait a second. You can click replace. So நீங்க media library open பண்ணி பண்ணலாம் or you can just upload an image, whatever image which you have.
So Yoga, you can share your screen. I think somebody taken the access. okay, I'll do it again. Yeah. Yeah. Ipo, can everyone see the screen? Yes. Okay, we'll carry on. ஸோ எல்லாருமே ஒரு தீம் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? இஃப் யூ செலக்டட் அ தீம் அண்ட் இஃப் யூ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸோ ஐ செலக்டட் டிஃப்ரெண்ட் தீம். உங்களுக்கு நீங்கள் வேறு தீம் செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ஒரு இமேஜ் கிடச்சிருக்கும். ஸோ யூ கேன் டைப் எஸ். நீங்கள் தீம் செலக்ட் பண்ணி ஒரு லேண்டிங் பேஜ் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் டைப் எஸ் இன் தி சாட் பாக்ஸ். இஸ் இட் டன்? ஸோ யார் யார் லேப்டாப்பில் இருக்கீங்களோ, இஃப் யூ ஃபேஸ் எனி டவுட்ஸ், just type your doubts in the chat box. Is it okay? Okay, we'll move on. So I can click replace, you can click upload button and it shows a box. So idhila I can add, I can change the image. So now I'm just creating a website for a tech company. So ipo image marriage. Similarly, you can change the font or நீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன கண்டென்ட் தேவையோ எல்லாமே நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். You can just work on with this. So the main advantage using WordPress, நீங்க பண்ண சேஞ்சஸை யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் இட் ஆன் லைவ்ல நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ விசிட் சைட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் ஜஸ்ட் ஷோ நீங்க பண்ண சைட் இப்போ என்னென்ன நீங்க சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே இட் வில் ஷோ ஹியர். ஸோ நான் இப்போ இதில் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் நான் மாற்றினேன், அந்த இமேஜ் இங்கே தெரியுது. சிமிலர்லி உங்களுக்கும் இஃப் யூ வாண்ட் டு செக், நீங்க யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் சேவ் தி changes which you made and then you can change. Yes, you have to edit your home page. And building a site in WordPress, building a website in WordPress, it is responsive. So நீங்க டெஸ்க்டாப்ல பார்க்கறனாலும் பார்க்கலாம். So if you want to see it in your tablet, so tabletல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா your site will look like this, and உங்களோட ஃபோன்ல பார்த்தீங்கன்னா your site will look like this. Can everyone see the difference? ஸோ நீங்க ஒரு வெப்சைட் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கப்பே யூ கேன் வெரிஃபை whether how your website will look in different devices. Desktopல your site will look like this, tabletல your site will look like this, and phoneல நீங்க பாத்தீங்கன்னா your site will look like this. So this is another advantage of using WordPress. We can create responsive websites. Responsiveனா different screen sizesலயுமே உங்களோட வெப்சைட் கண்டென்ட் எல்லாருக்கும் விசிபிளா இருக்கும். So that's one advantage using WordPress. Is that clear? So if you have any doubts, you type in the chat box. So how many people are with me? நீங்க எத்தனை பேர் you just followed the steps and they edited the home page. எத்தனை பேர் பண்ணிருக்கீங்க? Just type yes. Okay. Okay, Vishnu. Anyone else? Okay. Okay, we'll move on.
For example, if நான் ஒரு I'm doing like multiple websites, I'm working on multiple websites at the same time. So I want to work in a different website. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ திஸ் தி ஹோம் பேஜ், உங்களோட ஹோம் பேஜ். இஃப் இப்போ என்னோட அக்கௌண்ட்ல நீங்க லாகின் பண்ணிருக்க ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல இப்போ நீங்க உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வெப்சைட் தான் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. பட் நான் வந்து ஐ எம் யூசிங் டிஃப்ரெண்ட் வெப்சைட்ஸ். ஸோ இப்போ நான் இன்னொரு வெப்சைட்டுக்கு நான் போகணும் அப்படின்னா, யூ ஜஸ்ட் கிளிக் மை சைட்ஸ், யூ கிளிக் ஸ்விட்ச் சைட். ஸோ அது கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா, ஐ கேன் கோ டு டிஃப்ரெண்ட் வெப்சைட் விச் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன். ஹியர் நான் ஏற்கனவே டிசைன் பண்ணி ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் அ வெப்சைட். அந்த வெப்சைட்டையும் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ இட் டு யூ. So there are different menu options. If you click customize, it will open this. So உங்களோட வெப்சைட்லயுமே கஸ்டமைஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை லொகேட் பண்ணி முடியுதா? கேன் யூ சி? கேன் எவ்ரி ஒன் காட் இட்? ஸோ கஸ்டமைஸ் ஆப்ஷன் எல்லாருக்குமே வருதா? நீங்கள் அதை லொகேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் டைப் எஸ் இன் தி சாட் பாக்ஸ். ஸோ நவ் வி ஆர் கஸ்டமைசிங் திஸ் தீம் பேஸ்ட் ஆன் நம்மளோட சாய்ஸுக்கு நம்ம இந்த தீமை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறோம். So if we want to add a logo, so logo is the main thing in a website. So if you want to add a logo, just click here. So உங்களுக்கு logo option இருக்கு. So இந்த இடத்துல just click select logo. You can either upload a file or you can just go to the media library. So இங்க I am going to upload a new logo. You can select this. You can crop the image whatever you like and you just click select. So whatever logo நீங்க போட்டுருந்தீங்கன்னா it will come in. If you want to remove the logo, just click remove logo. So அந்த இடத்துல your site title will be displayed. You can rename the site title as well. And எப்போலாம் whatever changes you do, just click save changes in the end. And this is the menu. So நம்ம menu click பண்ணிட்டு, so right now there are only 2 pages in this website. ஸோ மெனு எப்படி நீங்கள் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் தி ஹோம் பேஜ் டு பி டிஸ்பிளேட் இன் தி மெனு. ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு மெனு ஆப்ஷன் போயிட்டு ஜஸ்ட் செலக்ட் திஸ். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் மெனு, ஜஸ்ட் கிளிக் delete மெனு. ஸோ உங்களுக்கு மெனு தெரியாது. So if you want to create a new menu, just type new menu. ஸோ இந்த மெனு எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும், wherever you want to appear. ஸோ பிரைமரி ஃபூட்டரில், ஃபூட்டர் இன் த சென்ஸ் வெப்சைட்டோட கீழே இருக்கு. this is the footer path. So if you want to display the menu in the footer, just click this. Social menu display பண்ணனும்னா you just click this. Primary location is the place where it is in the top. So click பண்ணி you have to click next. And மெனுல என்னென்னலாம் நீங்க ஆட் பண்ணுமோ you just click add items. So I want to display only about. நான் மெனுல about மட்டும் தான் I want to displayனா you just click அது மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு you can save change. So this is how you add a new menu. You can add or you can edit different types of things. So if you now you want to add home page in the menu, just click add item and add home page and click save changes. Is that clear?
Similarly, you can add all the social media links over here. So Facebook, Instagram, or all the other things. என்னென்னலாம் உங்களுக்கு if you want to add all the URLs, உங்களோட Facebook page நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா you can just type your Facebook page URL. So இந்த மாதிரி உங்களோட Facebook page நீங்க அந்த URL அப்படியே copy பண்ணி you can just paste it over here. Similarly, it goes to URL. If you want to remove this, click பண்ணி just remove பண்ணீங்கன்னா it will go away. So these are the இது வந்து social media ஓட link. Is that clear? So menu is one of the important thing which we have to edit, which we need to edit based on the pages, number of pages which we are creating. So far, if anyone have any doubt, you just type it in the chat box or we will go on. So I'll wait for 20 seconds. If you have any doubts. யாருக்கும் எது டவுட் இருக்கா? Okay, we'll just move on. So there are different themes and different plugins. So plugins are some things which enhances your site functionalities. For example, இப்போ நான் என்னோட சைட்ல வந்து I want to add ஒரு ஷாப்பிங் பேஸ்கெட், ஒரு இ-காமர்ஸ் சைட்டை நான் பண்ணணும்னா you can add WooCommerce. ஸோ இது ஒரு plugin. ஸோ இது எப்படின்னா you just click the plugin and you install. So now we are using free way. இது நம்ம வேர்ட்பிரஸோட ஒரு ஃப்ரீ இது யூஸ் பண்றதுனால we cannot use this plugin. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க ஒரு டொமைனோ ஒரு டொமைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அந்த டொமைனை நீங்க வாங்கிட்டு அது மூலமா யூ கேன் இன்ஸ்டால் திஸ். இந்த பிளகின்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கிரியேட் யுவர் there are different functionalities. So இந்த yoast SEO இருக்குல்ல, so these things இது வந்து search engine optimization country which helps to rank your website in Google search. So there are ஒவ்வொரு ஃபார்முக்கு இப்போ இந்த கான்டாக்ட் ஃபார்ம் இருக்குது, you can collect the responses using the contact form. So there are like millions and millions of plugins available. There are thousands of plugins available which has different functionalities. எந்தெந்த உங்களுக்கு வெப்சைட்ல என்னென்ன உங்களுக்கு இது தோணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜை வந்து நான் காமிக்கணும், வெப்சைட்ல காமிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பிளகின் இருக்கு. என்னோட ஹெட்டர் ஃபூட்டரை நான் வந்து எடிட் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு பிளகின் இருக்கு. ஸோ உங்களோட வெப்சைட்ல என்னென்ன நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ எல்லாத்துக்குமே there is a plugin available. So this is one of the main advantage in the WordPress. நீங்க எந்த ஒரு கோடிங் நாலேஜ் இல்லாம எந்த ஒரு டெவலப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம யூ கேன் கிரியேட் அ வெப்சைட். ஸோ தட்ஸ் தி மெயின் ஐடியா, தட்ஸ் தி மெயின் அட்வான்டேஜ் யூசிங் WordPress. Okay, shall we move on? Okay, I'll share one more thing. So right now we have seen நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா we just நம்ம ஒரு ஃப்ரீ வேர்ட்பிரஸ் வெப்சைட்டை எப்படி டிசைன் பண்றது அப்படின்றத பார்த்தோம். if you are a professional or if you are இதை வந்து நான் இதை ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக நான் செய்யணும், அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, so there are like different forms. நீங்க you have to purchase a domain and you have to purchase a hosting service. ஹோஸ்டிங் சர்வீஸ்ன்றது ஒரு வீட்டை வந்து ஒரு வாடகைக்கு எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சர்வர் ஸ்பேஸை நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து ரெண்ட் பண்றோம். ஸோ வி ஆர் ஷேரிங் அ சர்வர் ஸ்பேஸ் வித் அதர்ஸ் அண்ட் வி ஆர் டேக்கிங் இட் ஃபார் ரெண்ட். ஒரு 5 GB or 10 GB or 20 GB ஒரு சர்வர் ஸ்பேஸ் அண்ட் டேட்டா பேஸ் ஸ்பேஸ் வி ஆர் ஒரு ஹோஸ்ட் பண்றதுக்காண்டி நம்மளோட கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் ஹோஸ்ட் பண்றதுக்காண்டி ஒரு ஹோஸ்டிங் சர்வீஸ். ஸோ தேர் ஆர் லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைடர்ஸ் இன் GoDaddy and hosting Bluehost. So there are like different website hosting providers out there. So I use Hostinger. So I'll show you now. I'll show you
how to register a domain or how to buy a domain from a hosting provider. So I'll share a screen very soon. So not only நீங்க hosting rate தான் வாங்கணும் கிடையாது. So there are like different providers. So I use Hostinger, so I'm just showing you what are the things which I usually do. For example, I want to buy a domain. So நான் ஒரு புது domain வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா, you just go to domain, this domain page. நீங்க யார்ட்ட வேணாலும் domain வாங்கலாம். You can buy it from GoDaddy, you can buy it from Big Rock, or you can buy it from Hostinger, Bluehost. So there are like Google தந்து கூட you can buy your domain name. And you click register domain over here. First on the domain name available இருக்கா? So whether this domain name is available இல்ல வேற யாரும் இந்த domain name already யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா? So that's the thing which we have to check before buying it. So இங்க உங்களோட domain name கேக்குது. You can type anything you want. So it will search the availability whether this domain name is registered elsewhere. Okay, so I'll show you a different screen. So now it shows this tech website.tech is already taken. So in the Mari, if you want, there are different .org இருக்கு, .host இருக்கு. So there are like different things which you have to buy for some amount. So you can just click add to cart and you go for payment. So in the Mari, you have to buy a domain. In the domain வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த டொமைனோட சேர்த்து like first you have to get a hosting service. அதோட சேர்த்து you can get a domain name. So this is in the case if you want your business or if you want your company's name as your domain name. For example, I have a domain name called guhanschools.in. So I bought that domain for some amount. So உங்களுக்கு அந்த நேம் தான் அந்த domain name it shows that you are credible. இல்ல நீங்க ஒரு ஃப்ரீ டைம்ல இஃப் ஐ வாண்ட் ஜஸ்ட் நான் பிளாகிங் காண்டி தான் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் டோன்ட் நீட் அ டொமைன் நேம். உங்களுக்கு வாட் எவர் திங்ஸ் யூ ஹேவ் அதோட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சப்டொமைன் நேம் மட்டும் வரும். wordpress.com மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஸோ தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். டொமைன் நேம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் பை இட் ஆர் யூ கேன் ஹாவ் wordpress.com as your subdomain. So this is the basic hands-on. So இதுல there are like different things இன்னும் நிறைய இருக்கு. நம்மளோட ஹோஸ்டிங் நம்ம ப்ரொவைடர்கிட்ட இருந்து we can install WordPress. நம்ம WordPress இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நம்மளோட சர்வர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து we can build this. So அந்த மாதிரி this is the next step. அது எல்லாமே so far எத்தனை பேர் ஒரு சாம்பிள் வெப்சைட் பண்ணியிருக்கீங்க by the end of this? You can ஷோ அந்த ஒரு தீம் வரைக்கும் பண்ணி ஒரு ஹோம் பேஜ் எடிட் பண்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எத்தனை பேர் நீங்க பண்ணிருக்கீங்களோ ஜஸ்ட் டைப் எஸ் இன் தி chat box. Okay, cool. So this is the basic ஒரு பேசிக்கான ஒரு WordPress வெப்சைட் எப்படி டெவலப் பண்றதுன்னு this is the beginning. ஸோ இதுலேயுமே இன்னும் தெர் ஆர் லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ். நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைடர் இருந்து வாங்கி ஒரு டொமைன் வாங்கி அண்ட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். திஸ் ஜஸ்ட் அ பிகினிங். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களோட வெப்சைட் விசிபிலிட்டிக்கு யூ ஹேவ் டு டூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் பண்ணுற மாதிரி உங்களோட சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணணும். தேர் லைக் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஸோ தட் நீங்கள் உங்களோட ப்ராடக்ட்டோ உங்களோட சர்வீஸோ சர்ச் பண்ணுறப்ப கூகுளில் உங்களுக்கு வந்து லிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். So ஒரு sample website for blogging or a sample website for your business or sample website for your own personal use. So this is the basic steps to do it.
So if anyone have any question, you just ask or is that clear? So if anyone have any question, you can type in the chat box or you unmute yourself and you can ask the question directly. Okay. So this is good. ஒரு 5 பேர் பண்ணிருக்காங்க. By the end of the session, they created their own website. That's awesome. Shiva? Yeah, it's really great. So thanks for joining. So whoever need any doubts, you can ask in the Facebook group as well, in case if you get the latest dates. So we will share the recording once the session is over. So in the meanwhile, if you have any doubts, we can ask. We have another 10 to 15 minutes. And actually, we got a guy from Chennai WordPress community. I think he has left. It's okay. Okay. So feel free to experience the WordPress. Maybe we can have a hands-on in-person session once the COVID fear is over. And we have a space, but we don't want to make anyone to get into risk. So if you have any doubts, you can ask virtually. If it required, we will arrange it by the end of this month. Maybe we can see. So Yeah, sure. When that's all. it's a hands-on session, நம்ம நேர்ல பண்றப்போ it will be like people can ask the doubts or so through online I think they couldn't follow. Let's see if that is possible in-person hands-on session. Yeah. Thanks, Shiva. Thanks for your time. Thanks, everyone. Yeah. Have a good day. Thank you, Shiva.